Hi, Hi, Ursula. I need help with translation. Yeah, if Alina or someone else. Give me 1 second, please. Hold on. Привет. Привет. Okay. Hi. Ам, Последние несколько дней были для меня очень мучительными. Я ощущала странные ощущения в теле, жар в теле, в голове жар. Очень странные ощущения. А, И у меня появились сомнения. У меня не было до этого никаких сомнений, а сейчас они появились. Я думаю, зачем я это делаю, для чего. Э, Mhm. So last few days, it was like torturing because I experienced really um, different sensations in the body. I have a heat in my head, heat in my body, and then um, I some doubts came. And I start ask myself why I'm doing this, why do I need this, and so on. И появилось желание все это бросить и вернуться в прежнюю жизнь. Но я понимаю, что я уже не смогу вернуться и жить как раньше. Э, Но это все так меня мучает, это все так страшно и непонятно. И, м, в общем, я растеряна. Mhm. And then some thoughts, sort of, why do I do this, and this um, feeling that probably I should give it up and drop it and go back to normal life and go back to normal life. But then I realized that after this, I cannot go back to real life, and it's never be the same. And now uh, it's still difficult for me because it's challenging experience. It's difficult. И я слышала, что люди рассказывают о моментах ясности, о приятных чувствах, и я начинаю думать, что я, может, делаю что-то не так, может быть, у них они правильно делают, поэтому
поэтому у них хорошо, а я что-то делаю не то, и поэтому я схожу с ума. And I've heard that people describe the moments of clarity. They have some pleasant feelings, experience some pleasantness, but I think that I do something wrong. For that reason, I experience not pleasant ones. Yeah, I'll explain. Нет, сейчас я объясню. Okay. When this movement, so to speak, starts, there is no way back. Когда вот эти подвижки уже начались, если так можно сказать, то дороги назад уже нет. Those experiences are natural. Эти все опыты естественные. The heat in the body and so on. Жар в теле и так далее. Some sort of energy as a byproduct of inquiry begins Такого рода энергия. begins to get released. Такого рода энергия, она высвобождается под действием самоисследования. And produces certain phenomena in the body, even in the mind. И производит какие-то феноменальные ощущения в теле или в уме. So, as a phenomenon, must be ignored. Вот это то, что является феноменами, оно должно быть тобою игнорироваться. The self is not something that you're going to attain or to get anew. It is what you are. Чувство самости, настоящего себя, это не что-то, чего ты достигнешь, а это то, что ты и есть. The mind knows that it is on the way of extinction. Its way of extinction. The mind knows that it's going to disappear. Ум знает, что он на пути как бы умирания, исчезновения. To disappear means not literally, but as a separate entity, as an individual. Исчезновение не в таком прямом смысле, а исчезновение ума как концепция о том, что он разделен, как он что-то отдельное. The mind dies means it loses its identity with the body and regain its identity with the self. Ум умирает всего лишь означает, что он теряет свое отождествление с телом и начинает отождествляться с самим собой. And it will remain as the self. The reality of the mind is the self. И он останется как самость. Реальность ума — это и есть самость. But it's offering resistance and starts saying, oh no, I better give up this and keep on having a normal life and all that. Но он предлагает тебе такое внутреннее противостояние. Давай откажемся от этой идеи, давай вернемся, все как было и так далее. So, differentiate the mind as I and as a tool. Make a distinction between the mind as a tool and the mind as me. Cesare, there was some sort of connection. Can you please repeat the whole sentence? Try to discriminate between the mind as me or the mind as a tool, as an instrument. Попробуй разделить ум как себя, сделать различие или увидеть, что ум — это твой инструмент.
раньше при самоисследовании ум затихал. Я как бы могла его контролировать, а сейчас это как будто бы очень сложно стало. Before, during the self-inquiry, mind became quiet, and now it's difficult to make it. Sorry? Before, during the self-inquiry, she says, mind was go quiet, and now she says it's difficult to make it, to make the mind quiet. Можешь еще раз No, translate again. повторить? You say it again, sorry. Это Цезарь меня не понял на тебя. She says that before she makes self-inquiry, and while she's doing it, the mind became still. And now it's difficult for her. It doesn't work somehow. No, it is working anyway. Нет, это все работает. See, some people think that this is a negative effect, that the mind doesn't become still. Некоторые люди думают, что это такой плохой эффект, негативный, что ум не затихает. The inquiry will stir up the mind, the tendencies, so they can come to the surface. Самоисследование, оно как бы вот поднимает весь этот ум, чтобы он вышел, выкипел, скажем так. So the inquiry Как бы can всё работает. produce some strange side effects. Самоисследование может сопровождать странные побочные эффекты. One might have more thoughts than before. У кого-то может быть мыслей больше, чем до этого было. Extreme swings of mood or moods. Экстремальные перепады настроения. I may feel full of energy. У меня может быть ощущение, что я полон энергии. And as I go for a run, and when I get to the door of the house, I am exhausted already. Мне кажется, что я сейчас пойду на пробежку, я дохожу по квартире, и уже сил нету, короче, все. Change emotions without apparent reason. Какие-то всплески эмоций без оснований. Weird physical sensations, goosebumps, heat, visions. Странные ощущения в теле, например, мурашки или жар в теле, или какие-то видения. So that's okay. Это все нормально. There is nothing that we can do or have to do about it. Ничего нет, что мы должны с этим делать, и ничего, что мы можем с этим поделать. Just keep on seeing to whom this is happening. Просто продолжай смотреть, с кем это все происходит. To remain as we are, as a mere witness. Оставайся тем, что ты есть, чистым свидетелем. To remain self-aware. Оставайся самоосознающим. All that will come and go by itself. Все это придет и уйдет само по себе. Another trap is to think about it. Еще одна ловушка — это обдумывать все это. So if you do so, you give reality to the illusion. Если ты это делаешь, то ты продолжаешь давать реальность иллюзии. And then you give reality to yourself as the ego, which appears to be the experiencer, analyzer, thinker of all what is happening. И ты продолжаешь давать реальность эго, которому кажется, что оно анализирует, обдумывает и испытывает все это. Are you following? Понимаешь? Good. So don't worry, all that will pass.
Не волнуйся, все это пройдет. Everything comes and goes. Все приходит и уходит. Nothing is permanent. Ничего не постоянно. Only you, as the self or consciousness, are permanent, therefore real. Только ты, как истинное я, как самость, постоянно, неизменно и реально. То есть я не схожу с ума, да, все нормально. So I don't go mad, it's okay, yes? We are mad already, believing that we are the body. Мы уже сумасшедшие в том, что мы верим, что мы это тело. To believe that oneself, the self, is limited to the body, that is madness. Верить в то, что истинное я ограничено телом, вот это безумие. On the contrary, self-realization is to recover one's sanity. Come again, I don't get it. Self-realization is to recover one's sanity. I forgot what it means, I'm sorry. Sanity, Wait, Google it. Google, yes. Сумасшествие, наверное. No other word come up in English. Вменяемость. В То меня... есть, да, вот эта вот иллюзия закрывает, прикрывает нашу вменяемость. А еще в последнее время, когда я делаю самоисследование, вот эта тишина, она стала какой-то более выраженной, и я начинаю чувствовать телом. Не знаю, как это правильно сказать. И из-за этих ощущений у меня тоже, ну, я пугаюсь этих ощущений тоже. So, and while I'm doing self-inquiry, it seems like this silence became obvious even with the body, and somehow I experience fear out of it. The fear is to lose your sense of individuality. Этот страх потерять чувство отделенности, собственной индивидуальности. The moment comes when, even if there is physical appearances or mental appearances, those no longer cover the enduring background of silence, which is yourself. It's a conscious silence. Получается, что I lost it. I'm sorry. You got lost. Okay. There is Yes. a moment when, even if there is physical activity, or if there is body consciousness, world consciousness, and some mental activity, practical mental activity, none of it has any more the power to cover the background of silence, which is oneself. Yeah, I see. Получается, что даже если ты чувствуешь, ну, у тебя есть телесная активность, ментальная активность или любая другая активность, вот это то, чем ты на самом деле являешься, становится настолько более очевидным, что все другие активности не перекрывают вот эту самость. The natural state of the self or consciousness is silence. Естественное состояние сознания — это тишина. Its existence is nameless and formless, but it is conscious. Его существование, оно безымянное и бесформенное, но все еще оно осознающее. Consciousness or the self is ever conscious, it's never unconscious, it cannot be unconscious. Сознание или истинное «я», оно всегда везде осознающее, оно не может никогда не осознавать.
It might not be conscious of being because it is covered by the ego. Оно может не осознавать само себя, только прикрытое эго. That superimpose its identity with the body to the self. Получается, что эго перекрывает сознание, выдавая себя за него. What kind of absolute existence will be an unconscious, unaware absolute existence? It makes no sense. I don't know what's going on, Cesar. It goes and it vanished. It may be the internet connection here. It has been quite funny. No, it's not. It's my connection. I'm sorry. Can you repeat once again? Your connection or your mind? My mind. Yes. It blocks. I don't know. Just take it easy. See, no rush. Okay. Just listen to the sentences. You don't have to translate literally. Just listen to the content, right? And the translation will come up naturally. You don't have to translate literally. Okay. As long as the essence of what I say doesn't change along the translation, it is fine. So, where do you get lost? I get lost in the last one. I forgot everything that I said already. Because I'm not speak from memory. It's just It was about something about absolute. I remember one word. yes. Now I remember. Yeah. What kind of absolute existence is an absolute existence that is unaware or unconscious? It makes no sense. That means it's not intelligent to begin with. Какое абсолютное существование можно назвать абсолютным существованием, если оно не осознающее? This is why the example of deep sleep has been given always. Поэтому всегда дается этот пример глубокого сна без сновидений. In deep sleep, we exist as consciousness. В глубоком сне кто существует как сознание? But we don't know oneself to be that consciousness because mind in a state of ignorance, total darkness, is veiling one's reality. Но мы не знаем этого существования, потому что мы в уме, а ум отключенный, он затмевает вот это абсолютное существование. Because if we identify oneself with the body and there is no body consciousness, then we say, no, I am unconscious in deep sleep. I don't exist then. Получается такая ловушка, что мы себя отождествляем с телом, и когда сознание тела отключено, мы говорим, что нет, я не существую, не осознаю. А оно всего лишь прикрывает твое реальное существование, которое всегда осознает. So the question arises that the entity that says that it doesn't exist, how can it say that it doesn't exist if it doesn't exist then? И тогда возникает вопрос, если какая-то сущность, которую не существует, говорит, что say that it doesn't exist. If it doesn't exist, how does it know that it doesn't exist if it is not that? Если оно не существует, как оно может говорить, что оно не существует, если его нет? Кто говорит тогда? Even to deny one's existence in deep sleep, we must exist. Даже чтобы отрицать собственное существование в глубоком сне, мы должны быть, чтобы видеть, что там никого нет.
Silence is there. Тишина здесь. Consciousness is there always. Сознание там всегда. And you are always, we are always that consciousness. И мы всегда это сознание. And consciousness in reality is not affected by anything that the mind is doing, or the body, or the world. If there is any У меня у difference, одной потерялось. let me finish. If there is any difference between my body, mind, and world. Цезарь, connection was better once again. Okay. No mind yours, because Ursula also Okay. told that it was. Okay. So consciousness is unaffected by any phenomenon, Сознание не затрагивается никакими феноменами. worldly, physical, or mental, if there is any difference between the three. First word? Wor- Physical, mental, and Worldly, physical, or mental, if there is any difference between the three. first one I don't get. What is this? Worldly, in the world, what happens in the world, in the body, I see. or in the mind. All that collectively is the mind. Короче, ничего тобой не затрагивается, не то, что происходит в мире, ни физическое, ни ментальное, если есть вообще какая-то разница между ними тремя. Понимаешь? Да, хорошо. Да, эта тишина, она как будто засасывает в себя. И ум, и тело как будто бы Seems иногда. like this silence swallowed me, the mind, Yes, the body. yes, let it swallow it. It will not swallow. It won't swallow you. It won't swallow the idea of yourself, the ego, not you. You are the one that is swallowing yourself. Оно тебя не засосет, оно засосет идею этого эго. That is yourself. That is what you really are. Это ты и есть, это то, что ты на самом деле. Because still there is a little idea, very weak idea, I would say, of being the ego. The silence appears to be the object of experience of the ego. It cannot be. It appears Осталась у тебя еще такая маленькая идейка о том, что ты это эго, и ты испытываешь эту тишину. you are that. А ты это. So actually becoming aware of the silence is really becoming aware of being the silence. Поэтому на самом деле осознавать тишину в конечном итоге это осознавать то, что ты и есть тишина. It is not fully clear yet. Это еще не совсем до конца понятно. As it is not fully clear in deep sleep. It's the same. Так же, как это до сих пор до конца непонятно в глубоком сне. Это одно и то же. But it will become more and more obvious that that is nothing but oneself. Но дальше будет более и более очевидно, что это и есть ты. That is what we actually are. Это то, что мы есть на самом деле. That is one's nameless, formless reality. Это наша безымянная, бесформенная действительность.
it would swallow the ego. There is no doubt. Оно поглотит эго, нет никаких сомнений. This is why the ego gets afraid. Поэтому эго боится. And it tries to get out of it. Оно пытается выскочить из этого, Oh, избежать. I better carry on with a normal life. What am I doing this? Что я здесь делаю? Пойду я в нормальную жизнь обратно жить. I better get out of here. Мне надо выбираться отсюда. Once this process begins, to put it in that way, it won't stop until it is fully destroyed the mind. See, Если так можно сказать, если уже процесс начался, запустился, все, обратного пути нет, пока эго не разрушится полностью. if the ego is destined to disappear, forget about it. Если эго суждено исчезнуть, так и забудь о нем. The self will begin to pull it from within. Твое истинное «я» начнет выдавливать его изнутри, если так можно выразиться. Literally, we can feel the power of the self pulling the mind towards itself. Буквально мы можем чувствовать силу, которая выталкивает эго из самого себя. It's a power that creates or manifests, better to say, sustains and dissolves. Это сила, которая создает, create, then what? Sustains and dissolves everything. Которая создает, оно в ней остается, и потом же оно его и растворяет. Mental or physical. Физически или ментально. Some people call it Shakti, some people call it Kundalini, some people call it a non-differentiated energy, whatever. It doesn't matter how you call it, it is there. Это называют кто-то Шакти, Кундалини, не обозначенная никакая, никак не обозначенная энергия. Неважно, как ты это называешь, оно просто есть. But the self is beyond that too. Но истинное «я», оно за этим тоже в том числе. It's the background, the substratum, where all that energy plays. Это весь этот фон, субстракт, на котором все эти энергии расположены. That energy is also called mind. Эти энергии — это тоже ум. Don't worry, it's gonna be fine. Не волнуйся, все будет хорошо. The mind as such will not disappear. Remember, it will disappear the idea that it is a separate entity. Ум сам по себе не исчезнет, можешь об этом не переживать. Исчезнет идея о том, что это какая-то отдельная сущность. The mind is like a doll made out of salt. Дол?
Doll, yeah. Ум — это такая, как кукла, сделана из соли. If you throw that doll on the sea, it disappears means it dissolves in the sea, right? И если бросишь эту куклу в море, она исчезнет. Это значит, что она просто растворится в море. It becomes the sea. Она станет морем. It is always the sea. It just appears to be outside and be a separate individual, salt doll. Это и есть море. Это просто в какой-то момент кажется, что это какая-то отдельно существующая соляная кукла. Ну вот прямо сейчас есть ощущение то ли слабости, то ли легкости, я не могу понять. Right now I have this feeling of weakness or lightness. I cannot understand. Sorry, can you say it again? She said now, just right now, she has some sort of feeling of weakness or lightness, or she cannot even describe it. Weakness or what? Or lightness. Lightness is there. Легкость But you are здесь. again, you are putting attention to phenomenon. Опять ты начинаешь обращать внимание на феномены. It drags your attention. It's okay, no problem. Оно захватывает твое внимание. Это все нормально, нет проблем. That is the war in the mind. Это война в твоем уме. It is pulled from inside, but it still is interested in what is outside. Оно выдавливается изнутри, но все еще имеет интерес смотреть на то, что происходит снаружи. So the attention is on perception, whatever is happening in the world. Внимание на восприятии, что бы ни происходило в мире. Whether it likes it or dislikes it, it doesn't matter. Неважно, нравится ему это или нет. Or whatever is happening apparently here on the roof. Или что тут у тебя на крыше происходит. Or whatever is happening here in the body, physical sensations, pain, pleasure, this or that. Или то, что в теле происходит. Удовольствие, неудовольствие, боль, все что угодно. It must pay attention to itself. Надо обращать внимание на себя. Он говорит, сейчас потеряем сознание. Потеряем чего, не услышала? Сознание. Mind says me now, you're gonna lose awareness. No, you can't lose yourself. Не можешь ты себя потерять. You might lose body consciousness. Don't worry, nothing is going to happen. Ты можешь потерять телесное осознавание, ничего страшного, ничего не случится. The body won't even collapse. It will remain seated where it is. Or even if it is standing, it won't fall down. Даже если ты потеряешь вот это ощущение тела, ничего не случится, оно не разрушится, будешь сидеть, где сидела, и даже если ты в этот момент будешь стоять, ты не упадешь. I'm telling you from experience. It did happen to me when I was in Ramana Ashram and I was standing in front of a statue of him. Я тебе говорю из своего прямого опыта. Это случилось со мной в храме Рамана Махарши. Я стоял перед его статуей, потерял телесное сознание. Everything disappeared. Все исчезло.
I don't remember for how long I was in that state. Я не помню, как долго я находился в таком состоянии. A friend of mine came and started calling me, Caesar, Caesar, Caesar. My eyes were wide open. А один из моих друзей подбежал ко мне, стал меня дергать, говорит: Цезарь, Цезарь. А я стояла в этот момент, и глаза были широко раскрыты. But the ego didn't die fully Но эго на тот момент полностью не разрушилось. because some stupid tendencies still were alive. Какие-то дурацкие тенденции все еще были живы. It was effortlessly. I didn't do anything for that to happen. Это было безусильно, я ничего не делала для того, чтобы это произошло. So we must consciously enter into that state. Мы должны осознанно входить в это состояние. One might or may not lose body consciousness. Кто-то может потерять, а может не потерять это телесное ощущение. But certainly we will lose body identity. Но в любом случае ты потеряешь отождествление с телом. That is enough. И этого достаточно. Спасибо большое. You're welcome. Пожалуйста. Алина, спасибо большое. Да, пожалуйста. Cesar, I have mine question. Good. So, can the old tendency be reborn again? Sorry? Can one's tendency be reborn again if it Uh, was destroyed and then No, what? if it is destroyed, no. And how to understand whether it's destroyed or not? Because the question will not arise, because the tendency will not arise.
and the tendency will not arise because the mind will not arise. The tendencies are attached to the mind. In fact, they are the mind. Mm. So, but I thought that tendency dies one by one, but it means that it's not dying one by one, it die all together while the No, you can destroy the tendencies one by one, but there is no end. There is no end for it. So you must merge. Huh? You must merge the mind. So okay, I have an autocorrector here. You must merge the mind in the self. If the mind merges in the self, the mind brings with it all the tendencies. And then everything begins to get dissolved in the self. But you said that you lose body consciousness while standing in front of Raman's Maharshi statue, and then some of tendencies was still there, but Yes. you were aware of it or not? No, they came after. But after they came, you was aware of what tendencies was there or not? Basically, those related to spirituality, the so-called good tendencies or auspicious tendencies. Mm. So good tendencies is also bad tendencies because they are tendencies. Yes, the unselfish ego, Mm. which appear to be me again, and the ideas of spiritual life, monastic life, celibacy, to live in India, etc., 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 vegetarian food, blah, 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 all that. Can we name self-inquiry quietness? Sorry? Can we name self-inquiry the quietness of the mind? Or still its attention is alive and it's See, looking on itself? when you are self-aware by making an effort, so to speak, it's called practice or inquiry. When it is effortless, it's called realization. Mm. The inquiry comes to an end means there is no need to consciously, deliberately pay attention to oneself. We remain self-aware permanently, effortlessly. Oh. Now I see. I hope I don't forget it next week. Hmm? I said, now I see. I hope I don't forget it next week. Hmm. Because somehow I get it and then it's blank once again. That's why when the inquiry becomes so intense in the awakened state, it goes on even in sleep. Sleep means in the dream state. In a sleep, the mind merges in the self. Then who is there to make an inquiry about what?
I ask because today I realized that somehow I can ask you the same question again and again, and as a mind, I don't even remember that I used to ask it, and I got some understanding for a few days, and then it's vanished away. So it means that tendency is still there, and it keep repeating itself. The forgetfulness is self-forgetfulness, not the forgetfulness of the knowledge, but the forgetfulness of oneself. We are no longer paying attention to oneself. We're paying attention to something else, someone else. That means the mind got externalized again. Mm-hmm. It's so easy, but it's difficult at the same time because mind find any excuse not to do this. Sometimes, What can be more easy than to do nothing, than to be still? But we can't because of the tendency. This is why, see, to be still doesn't require an effort because we are constantly making effort to pay attention to something else. It seems that to be still is difficult or that we need to make an effort. We are constantly making efforts unconsciously to know something, to think about something, worrying about something, liking something, disliking something else, and so on. Sorry. bless you. Mm. Okay, thank you. No more questions. So two choices. Either we look at the mind, means the mind not as the aggregated thought, but as the thought I, this knowledge of being, right? Or we see from where the mind arises, one of the two. Both of them will do. Or we fix attention on the thought I, or we see from where the thought I emerges or arises. I think second is like almost impossible because it emerges out of nowhere. It's just, I don't know, I cannot even think if I try to think. But when I'm not trying, it goes by itself. Good. Maybe it's a new practice. Try to think. No. Don't invent any. This is It's not going to be another. this is not a practice. Practice is mental activity or physical activity. This is to be still.
Stillness of the mind cannot be a practice. And no practice can still the mind. Because practice means the mind is mentally doing something. Now, if the mind pays attention to itself, or if it pays attention to its source, then it becomes still. But it's not doing something, right? It's just being. It seems like when it's conscious of itself, it's still kind of doing, because it's conscious. No, it's not doing, it is still. There is one aspect of the mind, which is a pure aspect, which is always, it's not even pure, it's beyond pure. It's the mind in its most subtle form. It's just a knowledge of being. This is the pure reflection of the light of the self. In fact, we don't understand that this knowledge of being is being knowing itself, but it's not clear in that moment, perhaps. Mhm. When the mind is in that state, then the presence of the self becomes evident, obvious. And also becomes obvious that we are that which is evidently present. A nameless, formless, silent consciousness or awareness or absolute existence or whatever you like to call it, para-Brahman, whatever. The mind becomes agitated when it is paying attention to something else other than itself. Yes or no? You think about something, right? And then the mind again, it runs after an object. This is the meaning of running after an object, thinking about it. His attention, the mind is the subject. His attention goes from the object to the subject. Then the object disappears. Means I am not thinking about something. Then the subject, when it is still, it merges in the self. And the self where the mind merges reveals itself as one self, as what we actually are.
Disappearing means merging. It still is conscious. But in that state, you cannot call it mind because its sense of separation or differentiation with the self is gone. My mind agitated with the thoughts, for example, there was a girl, Sveta, I don't know, or Oля, I don't remember, and she said she was climbing the mountain or something, and she was even with a group of people while she experienced herself, and she said like she was speaking at the moment and see that the mind is speaking and she is not the mind. Forget And about my sister as well, she was in the middle of her mess, you then know, she was in this thought process, and it happens. who cares about other people's experiences? This is not our business. We should mind one's own business. See? Why to compare? Ну да, я разговариваю. What really, Дальше. what really matters is your own understanding and your own experience. Probably it's one of the most deeply rooted tendency to compare myself to others. We compare oneself, let's say, in a material sense or in a spiritual sense. It's still the ego. See, is the image of myself is compared with someone else's image, and someone else's image is created by me, right? Mm. What self are we talking about anyway? The self is formless, is imageless. It has no attributes, no qualities, cannot be seen, cannot be known as we normally understand seeing or knowing. Knowing the self means being the self. It's not something that can be known because it is oneself. So to know the self means to be the self, not knowing it. So it means I, as a body, compare myself with the other body. Or that's the mind, whatever it is. This sense, knowing is being. Mm. Mm. I got this, but it's so short, you know, like just Hmm? I got sometimes those moments of clarity, but they're so short I cannot hold it. I just like, wow, and that's it. Even if somebody says, I'm enlightened, say, okay, good on you, Mm. cheers and goodbye, and you go on with your own thing, right? Mm. Fantastic. Actually, if somebody is saying, I am enlightened, you run away from that person. This is fake. Mhm. Because nobody says it, yes. No, Nobody. how can this be enlightened? How can an object become enlightened? Or even that's absolute nonsense. We cannot become what we are. See? I became enlightened. I got enlightened. We are even beyond light. We are that. If we are that, so what's the big deal of being what we are? The mind takes it and makes something extraordinary, enlightenment. Oh,
Is this one's natural state? It's natural, not supernatural, right? It's normal, it's not special. This is what everybody is. So why to make a big deal about simply being? Maybe at the beginning, when the glimpses begins to show up, but the ego still is there. And then the ego comes out and say, oh my God, when the ego is gone, there is nobody to celebrate enlightenment or even to share this or to talk about this. Or on the contrary, when the ego is gone and people are talking about mind, ego, this and that, you say, my God, what are they talking about? That doesn't exist. It's only thought, right? The ego, the mind, and we say, what ego, what mind? What are you talking about? It is there. No, it's not there. It only appears to be there. It's not there. It only appears to be there. It's your thoughts. Okay, thank you. Okay. Yo tengo rato buscando el CIA que no lo he visto hoy y resulta que lo puse como coanfitrión y por eso no me aparece abajo. Bueno, te pusimos a trabajar, CIA. Que hagan Sebas. Katy. Hi, Cesar. I have a question. Well, it's a follow-up on what Alina was saying, right? Because it's about not thinking, like if I'm meditating and I'm not thinking, right? And I feel peace. The problem is that right after that, and sometimes I even like stare at the walls and I just feel like there's nothing. It's just no thoughts, right? But the problem is the feeling afterwards is sadness, immediate sadness, almost like, oh crap, now I'm still on earth. And it just becomes sadness. So Because when do you get rid of that? because you become something different than what you are. That is already a reason to be sad. To be out of oneself is very sad. But isn't it the goal to not think? It's not To about, not pay attention to the mind? yeah, it's not about not thinking. Okay. It's about to see who is not thinking. Okay. Because you can be in that state for 2000 years, but the ego is not destroyed. How long did it take you to destroy your ego? Can I move in with you? No, it's like if you are not thinking, so you are paying attention to kind of avoid. Right. That's exactly how it feels. It's a void. Yes. And then the void becomes a distraction. So we must. It is a delicious distraction because you feel you feel like Yes. in limbo. Yes, yes. And then you can be in the limbo for 2000 years. The tendencies are dormant. They are not dead or destroyed or dissolved. They are just suspended. See, in Okay. and That makes sense. animated suspension, I think is the word for that. All right. But they will again wake up. And then when you open your eyes or when you regain consciousness or whatever, you will find that the mind was exactly as the way it was before. So the attention must be in the seer of the void. Whatever it is, there is, for whatever it is happening, there is a seer or a knower. And who is it? Me. So who is this me? I want to see who is this me. I want to know myself.
I'm not interested even in the void or anything but myself. Then this myself will sink into the source. And the Okay. source where the mind sinks reveals itself as I. The mind is there. It is even conscious, but it is merged in the self. And you won't be able to see the difference between the mind and the self because they are identical. One is a reflection of the other. Like when you look at yourself in the mirror, you see nothing but yourself. One is real and the other one is not. So the idea of being what is not real is what disappears. If I see the image in the mirror, the fact that I see that it's not real, that doesn't mean that the image will disappear. The image will disappear only if you break the mirror. Meaning by that, that image will disappear when the body is broken, is gone, dead. This is the complete, this is so-called the great death. ¿Sí? ¿Lo podrías explicar en español para el resto? Oh, Así lo entiendo mejor. no, es que se me olvidó. Todo lo que yo digo se me va lo que se. Ah, no importa. Tengo que La hacer. cosa es cómo salir de ese void, ¿me entiendes? No. En ese de cuando estás meditando y no hay nada, ¿no es cierto? Y te sientes bien porque no hay nada. Sientes, o sea, te sientes bien, hasta el movimiento por dentro lo vas sintiendo. El problema es una vez que sales de ahí, empieza la tristeza. Manteniendo la atención en el que ve la nada, que no hay nada. Okay. Así es como la mente entonces se sumerge en su fuente. Y de nuevo, la fuente donde se sumerge la mente se revela como yo. Aquello que ve a la mente, aquello que es consciente de la mente, aquello que es conciencia. ¿Mm? La mente es una conciencia reflejada, una conciencia relativa. ¿Mm? Ese ser consciente que está meditando en el vacío, que ve el vacío y que se siente bien, no es real. Desaparece en el sueño profundo. ¿Dónde está el meditador y la meditación y la espiritualidad y el mundo y todo lo demás en el sueño profundo? Son meros conceptos, pensamientos que aparecen en la vigilia. Cuando ese yo reflejo se sumerge en su fuente, pierde su sentido de separación o retoma su identidad con la conciencia, o mejor dicho, se sabe que es idéntico a la conciencia, no diferente a la conciencia, no separado de la conciencia, no unido a la conciencia, sino que es la conciencia, porque no son dos. Okay, thank you. Gracias. Cuando yo me veo en el espejo parece que hay dos, pero realmente es uno, es yo. Un yo real y un yo ilusorio, pero yo ilusorio soy yo, ¿sí o no? Ujú. Correcto. O sea que la realidad de la mente, de la imagen, es la conciencia, ¿no? El yo real. Solamente cuando se queda completamente quieto, entonces el reflejo de la mente, el reflejo de la conciencia, pierde su identificación con el cuerpo. Si ya no se asocia a un cuerpo, ya no se identifica con un cuerpo como el cuerpo. A esa mente se le llama el jiva mukta o el alma liberada. ¿Mm?
Esa mente ya está vacía de esa mente, cuando pierde su identificación por completo con el cuerpo, ¿ok? Ya las tendencias ya no operan. ¿Mm? Gracias. Ese es un estado como de estupor que entra uno, ¿ok? Y todos pasamos por ahí. ¿Mm? Y todos, inclusive se llega a creer que ese es el estado último o la realización, pero no. El meditador es ilusorio. El que está en meditación es ilusorio. Ahí está, en silencio, el testigo del observador o la conciencia del observador, aquello que es consciente del observador, aquello que ve a el que ve. De hecho, el que ve no puede existir sin aquello que ve. Lo visto no puede existir sin el que ve, y el que ve no puede existir sin aquello que ve. Aquello que ve es aquello que es, entendiendo como ver conciencia. Y uno poco a poco o radicalmente, depende, se va dando cuenta de que eso soy yo. ¿No? No es otro yo, lo que yo soy. Entonces tengo que observar al que está en ese void. Exacto, observa al que observa al vacío Ok. o la nada o lo que sea, porque puede ver algo o puede ver nada, o puede ver todo o no puede ver nada. Es consciente de algo o de nada. Ese ser consciente es la mente. Ese ser consciente es el reflejo de ser conciencia. ¿Me sigues? Ujú. Mm. Bueno, más o menos. Porque ese ser consciente es inconsciente en el sueño profundo. Inconsciente quiere decir desaparece. Desaparece quiere decir está sumergido en su fuente, pero está inconsciente, está dormido. ¿Mm? Y cuando está dormido se lleva todo consigo. ¿Mm? Y aún así cubre la conciencia con su estado de ignorancia, que es la oscuridad que la gente describe del sueño profundo. ¿Mm? O sea, hay que llevar a la mente al mismo estado de quietud que estaba en la vigilia, pero aún así que se mantenga consciente o despierta, pero solamente consciente de sí. Ok. ¿No? Es un yo muy sutil, es un pensamiento muy sutil, es como no quiero llamarlo sentimiento, pero es como una ni sensación, es como una noción de ser. Es el yo nocional, que se convierte luego en el pensamiento, en yo soy el cuerpo. Ese es el yo que se experimenta, que transita de la vigilia al sueño profundo y del sueño profundo a la vigilia. ¿Mm? Ramana lo llamaba el yo transicional, transitional I. Eso es lo primero que surge en la vigilia. Si yo me despierto, ese yo se despierta. ¿Mm? Es decir, se hace consciente, ¿verdad?
Primero es consciente de sí, luego es consciente del cuerpo y, e inmediatamente se identifica con el cuerpo. ¿Mm? Yo soy el cuerpo, pierde su identidad con la conciencia y parece ser ahora separado e independiente. Yo soy esta persona, este individuo que tiene existencia individual independiente de cuál Dios, cuál conciencia, cuál nada. Yo estoy aquí solo, por mí mismo. Mira, ¿ves? Me puedo mover por mí mismo, tengo libre albedrío de ponerme la mano en la cabeza o en el hombro o de no moverme. ¿Sí? Es la conciencia individual, ¿no? Es la que individualiza la conciencia absoluta, la que hace creer que el ser, lo que uno es el cuerpo o que está limitado al cuerpo. ¿Mm? Hay una luz que emana de la conciencia y esa luz choca con el cuerpo. ¿Mm? ¿Me sigues? Ujú. Esa luz entonces ¡prac! Se refleja como ese yo nocional. O sea, ese yo es el reflejo del yo que lo proyecta. ¿Me sigues? Ujú. Pasa por unos canales, eso pasa en micronésimas de segundo. Y aparece el yo, ¿no? Aparece el yo, aparece el mundo. Si aparece la mente, aparece el mundo. Desaparece la mente, desaparece el mundo. Y te sigo de a poquitos, Mm. Ok, porque se hace un poco muy bien, complicado. muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora con la tecnología la gente no tiene ni que tomar nota. Lo que tienes que anotar la fecha de la conversación, cuál sesión fue, la primera o la segunda, y ver la grabación. Dicen. No necesita Y repetirlo 10 veces, todos los días. ni siquiera necesita buena memoria. ¿Les recuerdas? Lo que pasa es que yo me quedo mucho en ese vacío. Y entonces se siente bien y uno quiere estar ahí, pero no al mismo tiempo, una vez que sales de ese vacío, todo sigue igual. No, no es diferente a estar dormido. O sea, las tendencias regresan los pensamientos regresan al pensador, pero, pero se quedan en estado latente. Ahora, si el pensador se sumerge en su fuente, entonces ahí sí se lleva las tendencias consigo. ¿Mm? Y el pensador y los pensamientos, la mente y sus tendencias, entonces se empiezan a disolver en la conciencia. Si solamente regresan al pensador, ahí están, en estado latente o potencial, y vuelven a surgir, y las vuelvo a controlar, y vuelven a surgir, y vuelvo a meditar, y no, pero ahora medito por más tiempo, por una semana, pero vuelven a salir y dicen, ¿y esto cómo se acaba? ¿Ah? Es un círculo vicioso. Correcto. Gracias. Sí, a la orden. Hola, César. Hola, ¿cómo estás? ¿Me das Muy bien. un segundito, por Sí. favor? Un segundito. Ujú. María, Hola, César. hola. Lo primero quiero darte las gracias de todo corazón y dar las gracias a todas las personas que están en este satsang por ayudarme tanto. Em, el otro día eh, tuve un sueño donde me di cuenta que estaba soñando y quería despertar en el sueño, pero no pude despertar y el sueño siguió moviéndose y yo seguí con mi destino en el sueño. Y al, al despertar al sueño de la vigilia, me pregunté, ¿y por qué no puedo tener esa claridad que en el sueño con sueños tenía de que esto es un sueño? Eso que sabía con tanta claridad que eso era un sueño, era la mente
o era la conciencia? Quiero decir, La mente es el sueño y el soñador. La conciencia es el testigo de ambos. mm, vale. El soñador sabía que eso era un sueño. Ahora, la parte, si hay algo positivo de la experiencia, es que la indagación obviamente es intensa durante la vigilia y continúa en el sueño onírico. Pero como tú bien lo dices, la idea es darse cuenta en la vigilia de que todo esto es un sueño. Ujú. Con la misma claridad que en Correcto, el sueño me doy cuenta que es un sueño, correcto, solo que veo que no puedo despertar. correcto. En la vigilia me doy cuenta que las tendencias, algunas han ido aminorándose, entonces hay más quietud, más paz en las conversaciones, pero veo que en vez de ir por ahí buscan el drama, ¿no? Las tendencias buscan el drama, pues en las noticias del mundo. Y no, no sé, es un poco como que me doy cuenta de que estoy eh, dejándome llevar por una tendencia. Mm. Y claro, en ese momento sería indagar quién soy yo. A veces digo, no voy a luchar contra la tendencia, voy a observarla, pero veo que me lleva, claro, es más bien parar, indagar ahí, ¿no? ¿Quién es el yo que quiere ver las noticias, ¿no? Quiero decir, una vez está bien ver las noticias, dos, tres veces al día es demasiado, No, es una tendencia. no, tú puedes ver las noticias todo el día sin que te afecte. Ya, Especialmente entiendo, hoy en día que todo pasa tan rápido, ¿ok? sí, entiendo. Todo pasa tan rápido que uno dice, bueno, hay que estar informado, Ujú, ujú, porque todo eso que está pasando tan rápido puede que afecte tu entorno de una u otra forma. sí, Y eso pueda que te permita darte cuenta de la situación y te permita tal vez tomar una decisión importante, ¿ok? O ok, sea, estar consciente de lo que sí, sucede no es el problema. sí. Uno puede estar Ya. ocupado y aún así no preocupado. Ajá, sí. Eso siento que hay, sí, no me siento enormemente preocupada, tal vez curiosa, atenta, pero em, percibo que hay algo en mí en el fondo que todavía no ha emergido, que tiene confianza, que confía en que, no sé, no le sé poner palabras. Puedo decir que confío en que todo está bien, que todo tiene su por qué o su para qué y que es para el despertar. Sí. La ilusión tiene como objetivo señalar a que hay una realidad consciente de ella, más nada. Si le pones a te pones a buscar sentido o propósito de la ilusión, no le encuentras ninguno porque no tiene. Ujú, sí, Por eso, eso lo entiendo. por eso se dice que la voluntad de Dios es inescrutable. Mm, Es decir, que cualquier cosa que se diga al respecto es simplemente o para satisfacer la curiosidad mental del que pregunta, para tratar de llevarlo en el camino, empujar su mente más para adentro, etcétera, etcétera, pero realmente no hay ninguna. Si no tiene la más mínima realidad, por ende ni siquiera como tal existe.
Y no tiene ninguna realidad, ¿el qué? El ego. La ilusión, el ego es parte Ah, de... la ilusión. La ilusión, exacto. La ilusión señala la existencia de una realidad consciente de ella, porque no puede existir independientemente de la conciencia, de eso se trata. ¿Mm? Ujú, ujú, De que no es una segunda entidad independiente o una entidad ujú, independiente, depende de la conciencia, tiene que haber una existencia consciente, algo que exista y que sea ujú. consciente de la ilusión, Sí, sí. de su, de su, em, de su presencia y de su ausencia, porque es ausente en el sueño profundo. mm, Entonces, ¿quién es consciente de su presencia y su ausencia? Yo. Esa es la experiencia de cada, ujú, pero nadie se ahonda, si nadie ahonda o profundiza en este conocimiento, que yo, ok, si ese soy yo, entonces ¿quién soy yo? ujú, Sino sé que se mm. quedan interesados solamente en la ilusión. O sea, Ya. lo más obvio y lo más evidente es nuestra existencia como conciencia. Y aún así, todo el mundo la pasa por alto porque esto pareciera ser irresistiblemente encantador. Ujú, ujú. Y no Sí. podemos dejar de ponerle atención o ponerle... Después que sabes quién eres, el mundo lo ves como ti mismo. ¿Mm? Yo eso. Uno puede perfecta. Ramán hablaba de reformas sociales con la gente. Ramán hablaba, sí, si era muy tonto, lo que sea, o entonces simplemente se quedaba callado, pero Mm, uno puede, ok, la situación del mundo, Irán, Israel, esto y lo otro, pero eso puede que no me afecte. Y hablas con una sensación de empatía, porque eso no está separado aparte de ti mismo. ujú. Ya. Pero a la final Ujú, es cómo va a ser, cómo no va a ser. Uno puede especular, uno puede ujú, tener su propio cálculo, lo sé que una predicción, ¿no? De acuerdo con un conocimiento previo a las circunstancias, porque, no sé, conoces la política, los políticos, cómo funciona. Todo eso está muy bien. ujú, Pero al final nadie sabe nada de nada, se sabe hasta que se sabe. ujú, A menos ujú, que seas vidente o pitonizo, bueno, ujú, lo puedas saber de ujú, antemano. ujú, ujú. Vale. Pues muchas gracias, César. Uno puede estar consciente de la naturaleza de la ilusión. ¿Cuál es su condición actual? Caos absoluto, Causa absoluta, sí. como nunca antes, como nunca se ha visto antes. Ujú, ujú. Mm. Tocar fondo, tal vez. Bueno, Quiero decir que sería que de tocar fondo siempre sale algo bueno, puede salir hacia la luz. lo único bueno realmente es que las circunstancias como tal te forzan, te van a forzar a retirar tu atención de ella. ¿Me sigues? Mm, Me van a forzar a retirar la atención de las propias Claro, circunstancias. porque todo lo que está buscando uno es paz permanente. Sí, Es decir, lo que estoy buscando es a mí mismo. sí, sí. Inconsciente o conscientemente, eso es lo que estamos tratando Ujú, de hacer. Todo el mundo quiere ser feliz o estar en ujú. paz permanentemente. Obviamente, o intuitivamente, nos damos cuenta que esa paz y esa felicidad ya es permanente, Sí, o que la infelicidad y el sufrimiento no es natural. ajá, Entonces, sí, así es. pero tal vez no todos están calificados para indagar
por ellos mismos, no tienen la misma capacidad intelectual, no tienen la mente lo Ujú, suficientemente pura, no tienen la intuición lo suficientemente desarrollada, por la razón que sea. ¿Mm? ujú. Pero cuando ese Sí, deseo está allí, y yo no, aunque yo sí, no pueda solo, entonces aparece alguien, ¿ok? Lo que la gente llama gurú, maestro, lo que sea, ¿ok? sí, Y te sí, guía. sí, A así es. ese deseo pareciera que esa es la razón del sufrimiento, ¿sí? Para que surja Ujú, la pregunta del porqué del sufrimiento. ujú, ¿Mm? sí. Pero también por eso, bueno, sin explayarme más en eso, pero por eso decir que aunque miro el mundo y la ilusión, siento que, bueno, que, que estamos protegidos de todo ello, de alguna manera, que estamos a salvo de todo ello. Ah, a salvo en cierto sentido. Bueno, desde en el ser real, en la paz, no que no tengamos que pasar o pudiéramos pasar mucho sufrimiento, El que cuerpo, desde luego sé, sí, no, no soy naif. el cuerpo va a pasar por lo que tenga que pasar. Mm, sí, y las circunstancias pueden ser muy duras, eso, y lo están siendo Si para no, muchas si no, personas. si no, pregúntale a Krishna mismo, ¿no? Mm, Cuando Arjuna se quejaba de todas sus vicisitudes, y él decía, ¿y de qué te quejas? Sí, yo nací en la cárcel, en la noche más oscura del año, porque, si mal no recuerdo, era un eclipse, ¿ok? Aparentemente su mamá ni siquiera era culpable del crimen, ¿ok? Y dice, desde que nací todo el mundo quiere o matarme o ponerme en problemas. Decía, esa es la naturaleza del mundo. ¿Sí? Por eso hay que descubrir cuál es nuestra verdadera naturaleza. Si Jesucristo no la pasó muy bien tampoco, especialmente al final, no, ¿no? Sócrates no, tampoco, ¿cierto? no, cierto. El Ramana Maharshi, su vida tampoco fue todo el tiempo un jardín de rosas. No, exacto, Si ves exacto. la historia de Muruganar, tal vez el devoto más respetado y conocido de Ramana, ¿ok? Que escribió pues, 2000 versos X, dice que la pasó muy mal, o sea, que le pasaron muchísimas cosas. Si te cuento, Ujú, si te cuento un cuento, pero si te cuento mi cuento, bueno, llora. Entonces, no se trata de eso. No hay escapatoria de la ilusión. Ni siquiera la realidad puede escaparse de la ilusión porque no está separada de sí misma. ujú, O sea que la ya, única ah, opción que realmente tenemos es la de no identificarnos con el cuerpo, más nada. ujú, ujú, Y lo demás, ya. como decimos aquí en Venezuela, como vamos yendo, vamos viendo. Sí, eso es lo que aprendiendo contigo me está dando ese también realismo de que no es que no vaya a vivir en la vida lo que tenga que venir, sino que puedo estar en la paz viviendo todo, el dolor, el éxito, el fracaso, la dualidad. No es que por saber quién soy cuando eso se revele completamente, vaya a vivir sin dolor pero tal vez no lo sufra. Habrá claridad, Correcto. eso es. Habrá empatía, habrá dolor, pero habrá claridad. Ujú. Muchas gracias, César. Ujú. No, Gracias.
Ana, dame un segundito, Ana, ok, que tengo aquí una cuestión de... Hoy es uno de esos días que tengo que atender a esto durante la transmisión, disculpa. Ana, ahora sí, disculpa. Ana, Sí, buenas noches, César. No sé si de porque ya son las 10, ¿no? no, ¿qué 10? Son 5 para las 4. A ver, cuéntame. Ah, yo no, porque aquí en España son la hora de cerrar no, la transmisión, ¿no? Bueno, te lo voy a contar rapidito. Eh, ¿Verdad? Estas cosillas de andar por casa, mm, vamos a ver, es la tendencia de mi personaje, ¿no? Pero bueno, mm, es lo que yo siempre hago, ¿no? Es como querer agradar a los demás para que no me retiren el cariño. Es una tendencia de este personaje, ¿no? Y entonces, un ejemplo concreto es que una amiga me dice, me voy de vacaciones, te llevo unas plantitas, porque como voy a estar mes y medio fuera, se me van a secar, te las llevo. Y desde luego que a mí no me apetece regar plantas porque las que tengo me cuesta trabajo y a mí no me gusta mucho la... Es un trabajo para mí, un esfuerzo, ¿no? Aunque diga, bueno, ¿qué más da echarle un poquito de agua a las plantas? Pues yo ya tengo mis plantas y no. Pues en vez de decirle que no, pues le dije que sí. Y yo ya ahora pienso, ¿por qué no le he dicho que no? ¿Y por qué no le he dicho que no? Entonces hoy observaba esas tendencias y vamos a ver. Y entonces, claro, como todavía hay mucha confusión en mí, pues yo digo, vamos, eso tenía que suceder así, ¿no? Ah, se ha dicho que sí, y yo, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es el yo que dice que maneja las cosas, la situación? Claro, mm, como tengo mucha confusión, no sé hasta qué punto, a ver si me expreso, me explico. No sé hasta qué punto mm, decir no, decir sí, cuando quiero decir no y digo sí, mm, puedo yo manejar esa situación para no estar en conflicto conmigo, Bueno, porque desde luego, todo eso es un error, porque lo que tienes que ver es quién, cómo manejo esto, cómo hago lo otro. O sea, el yo lo que está buscando es una solución, cuando el yo como tal es el problema. O sea, el problema no puede encontrar la solución. oh, me he quedado en blanco, no sé qué, dónde, Ah, exacto, de eso se trata. Todo lo que ¿tú estabas, qué me has querido? todo lo que estabas diciendo ahorita, que era lo que estabas pensando, por una fracción de segundo desapareció. El problema desapareció. El problema del que estás hablando no ni siquiera está en el presente, es en el pasado. Eso ya no es, eso ya pasó. Y a lo que todo desaparece, entonces, ¿dónde está el problema? Pero ha desaparecido, vamos a ver, entre comillas, porque mañana me trae las plantas. Pero bueno, Ajá. Fíjate. ya mañana, ya estás preocupada por el día de mañana. Uf, Mañana me traigo las plantas y me tengo que hacer cargo de las plantas un mes y medio. bueno, ahí no hay mucho Sí. ahí no hay mucho que yo pueda hacer, sino ver quién es ese yo que cree ser el responsable del cuidado de las plantas. Ajá. Mm. Pues me quedo.
Todos los problemas surgen por la falta de indagación, la ausencia de indagación, de autoobservación, de autoconciencia. Porque nos distraemos, eso es todo. Que estoy siempre distraída, por lo visto. No, no siempre, pero a veces. ¿Quién es ese yo que se queda al cuidado de las plantas? Mm. Solo silencio. Eh, ok, ahora sí, 4 de la tarde nos vemos a las 8 de mañana, pero tengo que salir a hacer una diligencia rapidito. Ok, Gracias, César. Muchas gracias. ok, hasta la Un noche. saludito a todos. Y no he dicho nada y buenas tardes, Nina. Un saludito a todos.